Ol. Eu quero começar com uma pergunta muito simples. Por simples, pelo menos, quando o universo começou, a maioria de vocês vai dizer, há 4 bilhões de anos. No Big Bang. E essa resposta está em todo livro didático, em todo documentário, em toda conversa de café sobre cosmologia. Mas eu vou passar a próxima hora aqui com vocês tentando convencê-los de que essa resposta, embora tecnicamente defensible, é profundamente enganosa. Porque a pergunta real não é quando o universo começou. A pergunta real é se ele começou. E a resposta para essa segunda pergunta é bem mais estranha do que vocês imaginam. Eu trabalho com física teórica há décadas. Fui encanador antes de ser físico, sabia? Cresci no Bronx, em Nova York. Meu pai queria que eu assumisse o negócio de encanamento de família. E olha, há uma lição importante do encanamento que se aplica à cosmologia. Quando você quer entender por onde a água flui, você não pode olhar apenas para o cano que está na sua frente. Você tem que seguir o sistema inteiro para trás e para frente, e onde ele vai. O universo é assim. Você não pode olhar apenas para o cano que está na sua frente e chamar isso de começo. Então vamos começar do início. Não do começo do universo, ainda não. Vamos começar do que sabemos. Nós sabemos que o universo está se expandindo. Edwin Hubble nos mostrou isso no final dos anos 1920. As galáxias estão se afastando umas das outras. E a beleza disso é que se você rodar o filme para trás, essas galáxias se aproximam. O universo fica mais denso, mais quente, e em algum ponto no passado tudo esteve comprimido em estado extraordinariamente quanto denso. Isso é o que chamamos de Big Bang. Agora, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é que o Big Bang não foi uma explosão no espaço. Foi uma expansão do espaço. Há uma diferença crucial aí. Uma explosão convencional tem centro. Uma bola de fogo que se expande para o espaço já existente. O Big Bang foi diferente. O espaço se expandiu. Não há nenhum ponto central. Se você pudesse ir para qualquer galáxia no universo observável e olhar ao redor, veria as outras galáxias se afastando de você. Cada ponto do universo parece ser o centro. Isso porque o universo não tem centro. O espaço está crescendo em todos os lugares ao mesmo tempo. Certo? Isso é o padrão. Isso está nos livros. O que não está nos livros com tanta frequência é o que acontece quando você começa a perguntar. E antes do Big Bang? O que veio antes? Por muitas décadas, a resposta padrão de física era: não existe antes. O tempo si começou no Big Bang. A pergunta, o que existe antes, não tem sentido. Assim como perguntar, o que existe ao norte do Polo Norte? Você pode seguir qualquer meridiano em direito ao norte. Mas ao chegar ao Polo Norte, a pergunta qual é o próximo passo para o norte não faz sentido geométrico. Da mesma forma, no modelo padrão do Big Bang, o tempo simplesmente começa ali. Não há antes. Essa foi a posição confortável por muito tempo. E há algo muito elegante nela. Há algo que resolve o problema de forma muito limpa. Mas a natureza raramente é tal Johnny Conosco. Porque quando você começa a olhar seriamente para a física do universo primitivo, você se depara com algo chamado inflação cósmica. E a inflação muda tudo. A inflação foi proposta por Alan Guth no início dos anos 1980. A ideia é a seguinte. Nos primeiríssimos instantes após o Big Bang, o universo não se expandiu de forma uniforme e gradual. Ele passou por período de expansão exponencial absolutamente assombrosa, incrivelmente rápida. Em uma fração de segundo absolutamente minúscula, estamos falando de algo como 10 elevado a menos 32 segundos. O universo cresceu por fator que é muito maior do que o número de átomos que existem em todo o universo observável hoje. Uma expansão que desafia qualquer intuição humana.
Por que isso é importante? Porque inflicao resolve vários problemas que o modelo do Big Bang padrão não consegue explicar. Explica por que o universo é tão uniforme em grande escala. Explica por que a geometria do universo é tão incrivelmente plana. Explica por que não vimos partículas exóticas como monópolos magnéticos espalhados por toda parte. E inflicao explica tudo isso de forma muito elegante. Mas aqui está o problema. Ou melhor, aqui está a coisa maravilhosa, dependendo de como você olha. E inflicao, quando você analisa com cuidado, não para. Ela continua. Em qualquer modelo razoável de inflicao, a expansão inflacionária não termina de forma global. Ela termina localmente em certas regiões, criando o que chamamos de universos bolha. Mas em outras regiões, a inflicao continua. E em outras mais, continua. E em outras, continua. Para sempre. Isso é o que os cosmólogos chamam de inflicao eterna. Imaginam o espaço como oceano que ferve. Em certas regiões, bolhas se formam. E cada bolha é universo completo, com seu próprio Big Bang local, suas próprias galáxias, estrelas, planetas. Talvez vida. O nosso universo é uma dessas bolhas. Mas o oceano continua fervendo. Bolas continuam se formando. Para sempre. Ou pelo menos por tempo incrivelmente longo. Agora vejam o que acontece com a pergunta do começo quando adicionamos a inflicao eterna. Se o universo inflacionário sempre esteve gerando novas regiões, novos universos bolha, a pergunta quando tudo começa a perder sentido. O meganiverso, o espaço inflacionário global, sempre esteve fazendo o que faz, produzindo novos universos. Mas espera, aqui é onde fica realmente interessante. E onde eu preciso apresentar a vocês resultado matemático que criou uma enorme controvérsia. Em 2003, três cosmólogos, Erwin Borde, Alan Guth e Alexander Vilenkin, publicaram teorema. É conhecido como o teorema Borde-Guth-Vilenkin pelas iniciais dos autores. E esse teorema diz algo muito específico. Qualquer universo que, em média ao longo de sua história, tenha se expandido, não pode ser infinito no passado. Deve ter uma fronteira no passado. Quando esse teorema foi publicado, muitas pessoas o interpretarão como uma prova definitiva de que o universo teve começo. Ponto. Fim de conversa. E certos filósofos e teólogos ficarão muito animados com isso, como vocês podem imaginar. Mas eu preciso que vocês entendam o que o teorema realmente diz. E o que ele não diz. O teorema Borde-Guth-Vilenkin é resultado sobre geodésicas, sobre os caminhos que partículas e observadores seguem no espaço-tempo. E ele diz que, em universo em expansão, esses caminhos, quando rastreados para o passado, eventualmente para eles atingem uma borda. O que existe além dessa borda? O teorema não diz. E ele simplesmente diz que a descrição clássica do espaço-tempo, a descrição da relatividade geral, se quebra ali. E isso é crucial. O teorema é resultado da física clássica, da relatividade geral. Mas nós sabemos, nós absolutamente sabemos, que a relatividade geral não é a última palavra. Ela é incompatível com a mecânica quântica. E quando você precisa descrever o universo muito primitivo, você não pode usar a relatividade geral sozinha. Você precisa de uma teoria quântica de gravidade. O próprio Alan Guth, dos autores do teorema, diz que acredita que o universo é provavelmente eterno. Ele acredita que a física quântica de gravidade pode naturalmente estender a descrição além da fronteira que o teorema identifica. A fronteira não é necessariamente o caminho de tudo. Pode ser simplesmente o limite de onde nossa descrição clássica funciona. Pensem, imagine que você está tentando descrever o comportamento do elétron dentro de átomo usando a física clássica de Newton. As equações de Newton se quebram lá dentro. Elas predizem absurdos. Isso não significa que não há nada dentro do átomo.
Significa que você precisa de uma física melhor, mecânica quântica, para descrever o que acontece lá. Da mesma forma, o fato de que a relatividade geral se quebra na fronteira BGV significa que não há nada além dela. Significa que precisamos de física quântica de gravidade. E é aí que a teoria das cordas entra, que é onde eu passo a maior parte do meu tempo. A teoria das cordas é nossa tentativa mais séria de unificar a mecânica quântica com a gravidade. E quando você a leva a serios, quando você a trabalha com cuidado, ela produz algo que chamamos de paisagem, ou o landscape em inglês. A paisagem é espaço enorme de possíveis configurações do universo, números que tem 10 elevado a 500 pontos. Isso não é número que cabe na imaginação humana. Não é simplesmente número grande. É número inconcebível. Cada ponto nessa paisagem corresponde a universo com leis físicas diferentes, constantes físicas diferentes, talvez dimensões diferentes. E a inflação eterna popula essa paisagem. Cada universo bolha que se forma durante a inflação eterna pausa em ponto diferente na paisagem, com suas próprias leis, suas próprias constantes. Nós vivemos em desses pontos. E o ponto onde nós vivemos, as constantes físicas que governam o nosso universo, é extraordinariamente especial no sentido de que permite a existência de átomos complexos, moléculas, estrelas, planetas, vida, e físicos que fazem perguntas sobre a origem do universo. A esmagadora maioria dos outros pontos na paisagem não permitem nada disso. Leis físicas ligeiramente diferentes e o universo seria vazio astral de partículas elementos sem estrutura alguma. Isso levanta uma das questões mais profundas da física moderna. Por que estamos nesse ponto específico de paisagem? Por que as constantes físicas parecem ajustadas com uma precisão absurda para permitir a existência de vida? Há duas respostas possíveis. A primeira é que houve criador inteligente que ajustou os controls. Mas isso não é física. Isso é teologia. E eu não tenho nada contra teologia. Mas não é isso que estamos fazendo aqui. A segunda resposta, e essa é a física, é o princípio entrópico combinado com o meganiverso. Se há número inconcebível de universos, cada com leis físicas diferentes, então não é surpreendente que algum deles tenha as condições certas para a vida. E mais do que isso, apenas em universos com as condições certas haverá observadores para fazer perguntas. Nós não podíamos ter surgido em nenhum outro ponto de paisagem. Isso não significa que o universo foi criado para nós. Significa apenas que a amostra de observadores é fortemente enviesada para os universos que permitem observadores. É como perguntar por que você nasce no país onde você nasceu e não em algum país inabitável. Não é porque o país foi criado especialmente para você. É porque se você não pudesse sobreviver lá, você simplesmente não estaria lá para fazer a pergunta. Mas voltemos ao começo. Ou a essência dele. E eu publiquei artigo. Você pode encontrá-lo no AR14, onde a maioria dos físicos teóricos publica seus trabalhos, em que argumenta algo que é muito importante. Mesmo que aceitamos que houve alguma forma de fronteira no passado, algum ponto inicial no sentido do teorema BGV, essa é a inflação eterna for verdadeira, então essa fronteira está efetivamente no passado infinito do ponto de vista de qualquer observador. Pense nisso. Se você vive em universo que é o produto da inflação eterna, que é o produto de processo que tem estado gerando universos por tempo inconcebível, então qualquer evidência de começo foi completamente diluída, esticada, apagada pelo processo inflacionário. Não apenas que você não pode ver o começo, é que qualquer observador típico em qualquer universo típico produzido por inflação eterna estará tal afastado do início que o início, para todos os fins práticos, está infinitamente no passado. O que isso significa fisicamente? Significa que a distinção entre
O universo teve comico han tempo finito, e o universo sempre existiu, torna-se irrelevant para qualquer observador real. As duas situações são indistinguíveis do ponto de vista de qualquer coisa que possa medir. E isso me leva a algo que é eco-filosófico mas que tem consequências físicas reais. A pergunta, o universo teve comico, pode ser uma pergunta sem resposta observacional. Nem o porquê sejamos ignorantes. Nem o porquê nossa tecnologia seja limitada. Mas porque, na estrutura de inflação eterna, a resposta foi apagada pela própria física do universo. Agora, há outro caminho para pensar sobre isso. E esse caminho vem da mecânica quântica. Vocês sabem que na mecânica quântica, partículas podem aparecer do nada. Nem do nada no sentido de ausência total de realidade física, mas do nada no sentido de que a função de onda do vácuo permite flutuações. O vácuo quântico neo é o vazio. É estado fervilhante de atividade. Partículas e antipartículas surgem e se aniquilam constantemente. Campos flutuam. A energia do vácuo. A famosa constante cosmológica que Einstein introduziu e depois chamou de SU maior erro, é uma manifestação disso. Vilenkin, nos anos 1980, propôs algo extraordinário. Ele propôs que o próprio universo pode ter surgido de estado de nada, mas de nada quântico, por processo de tunelamento quântico. Na mecânica quântica, uma partícula pode atravessar uma barreira de energia que seria intransponível na física clássica. Esse é o tunelamento quântico. Ele é responsável pela fusão nuclear no Sol. É responsável pelo funcionamento dos semicondutores. É real. Funciona. Vilenkin sugeriu que o universo poderia ter tunelado para a existência a partir de estado de geometria nula, nem espaço, nem tempo. E isso é possível na mecânica quântica de gravidade porque a equação que descreve esse processo, a equação de Wheeler-DeWitt, nem tem nem termo de tempo. O tempo, em certo sentido, pode ser emergente. Pode aparecer junto com o espaço durante esse processo de criação quântica. Hartle e Hawking também propuseram algo semelhante com o que chamaram de condição de ausência de fronteira. A ideia é que, na gravidade quântica, o universo pode ter uma geometria onde o tempo, no passado profundo, simplesmente não é distinguível do espaço. Assim como você não pode ir mais ao Sol do que ao Polo Sul. Não há fronteira lá. Apenas a geometria que muda de caráter. O universo pode não ter uma fronteira no passado. Não porque exista passado infinito, mas porque a própria geometria do espaço-tempo remove o conceito da borda ou o caminho. Hawking gostava de usar essa analogia. Perguntar o que existe antes do Big Bang é como perguntar o que existe ao Sol do Polo Sul. A pergunta parece ter sentido, mas a geometria de uma esfera não admite nada ao Sol do Polo Sul. Não é que haja uma parede lá. É que a questão geográfica não faz sentido. Agora, eu sei o que alguns de vocês estão pensando. Tudo isso é muito especulativo, suscaindo. Você não tem evidências diretas de inflação eterna. Você não tem evidências diretas do meganiverso. Você não pode ver outros universos borra. Como isso é ciência? É uma crítica justa. E eu levo essa crítica a serios. Mas deixe-me responder de duas formas. Primeiro, a inflação MSI, não a inflação eterna, mas a inflação básica. Tem evidências observacionais poderosas. O espectro de flutuações de radiação cósmica de fundo. Essa glória fácil do universo primitivo que as sondas espaciais mapearam com precisão extraordinária é consistente com as predicos de inflação de uma forma que seria verdadeiramente surpreendente se a inflação fosse falsa. O universo nos está dizendo que algo parecido com inflação aconteceu. E essa inflação aconteceu. A inflação eterna é uma consequência quase inevitável de qualquer modelo razoável de inflação. Segundo, o fato de que não podemos observar diretamente algo não significa que não podemos ter evidências indiretas dele. Nós não podemos observar diretamente o interior de buraco negro além
do horizonte de eventos. Mas nos temos evidências extraordinariamente fortes de que buracos negros existem. A física nos leva a conclusões sobre realidades que estão além de nossa observação direta. Sempre foisem. A questo é assim a lógica teórica nos leva de forma irresistível a uma conclusão. E o argumento que ela nos leva ao meganiverso. Não de forma certa. A certeza é algo que a física raramente oferece. Mas de forma que os físicos mais seriosos devem considerar seriamente. Diz-me agora falar de algo que é particularmente belo e pouco perturbador. Se o universo, o meganiverso, não tem começo, ou pelo menos não tem começo que seja relevante para qualquer observador real. Então a pergunta, por que existe algo em vez de nada, adquire uma natureza diferente. Ela não é mais necessariamente uma pergunta com resposta física. Pode ser uma pergunta filosófica, ou é mesmo uma pergunta que não tem significado bem definido. Mas há outra pergunta que é muito mais interessante fisicamente. Por que o universo tem as leis que tem? Essa é uma pergunta que a física clássica não consegue responder. A física clássica diz: existem certas leis, certos parâmetros, e nós os medimos e os usamos para fazer prédicos. Ou porque das leis serem assim e não de outro jeito fica fora do escopo. É o que os filósofos chamam de questo inicial. Mas o meganiverso como paisagem de teoria das cordas muda isso. Se tem elevado a 500 universos diferentes com leis diferentes, e nós só podemos existir em subconjunto muito pequeno deles. Então a pergunta, por que as leis são assim? Tem uma resposta. Porque apenas neste tipo de universo poderia haver alguém para perguntar. Isso não é satisfatório para todo mundo. Muitos físicos, e eu entendo a posição deles, é como que isso não é uma explicação científica real. Que dizer porque somos a vida que sobreviveu não explica nada de forma profunda. É uma questão aberta e honesta. Mas considera uma alternativa. A alternativa é postular que as leis são o que são por alguma razão que não podemos investigar. Isso é ainda menos satisfatório do ponto de vista científico. Agora diz-me chegar perto do que é ser o ponto mais importante de tudo isso. O ponto que as pessoas muitas vezes perdem. Quando perguntamos, o universo tem começo, estamos, implicitamente, assumindo que o tempo é algo absoluto. Que o tempo flui de algum ponto inicial empírico ao presente. Que existe antes e depois de forma bem definida. Mas a relatividade geral nos ensina que o tempo não é absoluto. O tempo é parte do espaço-tempo, e o espaço-tempo é dinâmico. E ele se cova. E ele pode ter topologias estranhas. Pode haver regiões onde o conceito de antes e depois não tem significado bem definido. E a mecânica quântica vai ainda mais longe. Na equação de Wheeler-DeWitt, que é a tentativa de combinar mecânica quântica com gravidade, o tempo simplesmente não aparece como uma variável fundamental. O universo, na função de onda total, não está evoluindo no tempo. O tempo é uma variável interna, emergente, que aparece quando você olha para certas relações entre subsistemas dentro do universo. Isso é profundamente perturbador. Mas é onde a física nos leva. O que significa para o universo não ter começo no sentido mais fundamental? Pode significar que a pergunta quando começo é uma questão mal colocada. Como perguntar assim do número 7? A questão parece ter forma gramatical correta, mas pode não ter referente físico. Agora, eu sei que isso pode parecer que estamos simplesmente imperando o problema para baixo do tapete. O tempo não é fundamental. Então a questão não faz sentido. Mas eu quero que vocês vejam que isso não é uma inovação. É uma descoberta científica. O feito de que o tempo não é fundamental. De que ele emerge de uma estrutura mais profunda. É uma das descobertas mais surpreendentes de física teórica moderna. E ela genuinamente resolve o problema do começo de uma forma que não
e apenas truque linguístico. Penso no átomo. Por muito tempo, as pessoas pensavam que a matéria era fundamentalmente granular. Havia componente irredutível, mais pequeno. Democrito chama de átomo. E estava certo em termos gerais. Mas quando chegamos ao núcleo atômico, encontramos prótons e neutrons. E quando olhamos para dentro dos prótons, encontramos quarks. E os quarks são sustentados juntos por gluons. E os gluons são campo de força. E tudo isso é descrito por excíticos de campos quânticos. A noção de coisa sólida mais pequena foi substituída por algo completamente diferente. Uma dança de campos quânticos em diferentes modos de vibração. O tempo pode ser assim. Pode ser que tempo seja uma noção emergente. Útil e real em escalas que experimentamos, mas não fundamental na física mais profunda. E esse o tempo é emergente. A pergunta, o que existe antes do universo? E como perguntar, o que existe antes do espaço? Ou o que existe fora do universo? São questões que assumem algo que não é garantido. Mas diz-me não ser de forma tão abstrata. Diz-me dizer algo concreto sobre onde estamos. Nós não sabemos com certeza se o universo teve começo. Sabemos que o modelo padrão do Big Bang, sozinho, implica começo, ponto de singularidade há 13,8 bilhões de anos. Mas o modelo padrão do Big Bang está incompleto. Ele não inclui a inflação. Não inclui a mecânica quântica de gravidade. Não inclui o que quer que seja que existe além do horizonte observável. Quando você adiciona a inflação, a história fica mais complicada. A inflação eterna sugere que o nosso Big Bang local não foi o começo de tudo. Foi apenas o momento em que nossa bolha específica do meganiverso período inflar e cômico a se comporta como o universo que conhecemos. Quando você adiciona a mecânica quântica de gravidade, a história fica ainda mais estranha. O próprio conceito de começo pode não sobreviver à transição para a física quântica do espaço-tempo. E quando você leva a sério a teoria das cordas e a paisagem, você chega à conclusão de que o universo que podemos observar é apenas canto minúsculo de uma realidade inconcebível. O meganiverso que pode ter sempre existido, ou o que pode ter surgido de algo ainda mais fundamental sobre o qual nem sequer temos linguagem física adequada. O que é o eco de tudo isso? Honestamente, é o eco que a pergunta quando o universo começou é provavelmente a pergunta errada. A pergunta certa talvez seja: que são as leis que governam a realidade em sua escala mais fundamental? E será que essas leis sequer admitem o conceito de começo? Eu já disse isso antes, mas vou repetir. O começo do século XXI é momento extraordinário para a física. Não apenas porque estamos descobrindo novos fatos. Estamos descobrindo que o próprio enquadramento com o qual pensávamos sobre o universo precisava ser radicalmente expandido. A visão estreita do século XX. Universo único, como conjunto único de leis, como começo tempo finito, está dando lugar a algo muito maior. Talvez infinitamente maior. Isso não deveria nos assustar. Deveria nos fascinar. Cada vez que a humanidade descobriu que o universo era maior do que pensava, foi desconcertante por momento, e então ficamos habituados à nova grandeza. Aconteceu quando descobrimos que a Terra não era o centro do sistema solar. Aconteceu quando descobrimos que o Sol é uma estrela como na borda de uma galáxia como entre centenas de bilhões de galáxias. Está acontecendo de novo agora, quando aprendemos que talvez o universo observável seja apenas uma bolha em meganiverso inconcebível. O universo não tem começo. Talvez não. Pelo menos não começo que tenha significado físico para qualquer observador real. Pelo menos não começo que não seja simplesmente o limite de onde nossa física clássica funciona. E isso, meus amigos, longe de ser uma derrota de ciência,
E uma das coisas mais maravilhosas que a ciência já nos revelou. Obrigado.